Hello everyone. So today we are going to explain the Young's modulus of elasticity. Okay, in our last lecture we have seen the property of material. If we give the tensile stress to the material, then what will be the behavior of the material? Okay, stress strain curve. સ્ટ્રેસ સ્ટ્રેઇન કહું જોઈએ ને આપણે તો સ્ટાર્ટિંગમાં એક પોઈન્ટ સુધી જેમ જેમ તમે સ્ટ્રેસ વધારો છો, as you increase the stress, strain will increase. So graph will be like this way, and at up to point A the stress is directly proportional to strain. So I can say that Hooke's law is valid up to point A. After that, if you stretch more, then Hooke's law will not be valid. But from point B, if you remove the stress, again the material will regain its original size and shape. ઓકે, તો બી પોઈન્ટ પરથી જો સ્ટ્રેસ રિમૂવ કરીએ તો પાછું મટીરિયલ પોતાની સાઇઝમાં આવશે. તો બી પોઈન્ટ છે એને yielded પોઈન્ટ કહેવામાં આવતો હતો, યાદ છે ને પેલો સ્ટ્રેસ સ્ટ્રેઇન કર્વ. ઇફ યુ અગેન ઇન્ક્રીઝ ધ લોડ, ઓકે, તો બી પોઈન્ટથી પછી સી પોઈન્ટ પછી પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે, સ્ટ્રેસ ઓછું લાગે પણ એની લંબાઈ છે વધતી જાય, હે ને, સ્ટ્રેઇન વધતું જાય. ઓકે, પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન. વોટ ઇઝ પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન? By applying some load, if material does not regain its original size and shape, then such deformation is known as plastic deformation. ઓકે, પછી ઇન્ક્રીઝ કરતાં કરતાં એક મેક્સિમમ અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસવાળો પોઈન્ટ આવે, પોઈન્ટ ડી, અને ત્યાર પછી ફ્રેક્ચર પોઈન્ટ આવે. ઓકે, તો આ બધી વસ્તુ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈ હતી. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સી યંગ્સ મોડ્યુલસ, ઓકે, એન્ડ ડેટર્મિનેશન ઓફ યંગ્સ મોડ્યુલસ ઓફ મટીરિયલ ઓફ વાયર. ઓકે, આપણે જોવાનો છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. લેટ મી ટેલ યુ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. બટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ યંગ્સ મોડ્યુલસ. વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન? સો ધ રેશિયો ઓફ ટેન્સાઇલ ઓર કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ to the longitudinal strain is defined as Young's modulus. Okay, let's say this is the wire or rod or anything. Now if you apply the stress, okay, so the length will increase. Okay, let's say the increment in length is delta L. Okay, increment in length is delta L. Original length is L. Let's say original length is L, and after giving the stress, the length becomes initial length L and final length is L plus delta L. Okay, તો સ્ટ્રેસ કેટલું એપ્લાય કર્યું? તો સ્ટ્રેસ એપ્લાય કર્યું, સ્ટ્રેસ, ઓકે, સ્ટ્રેસ tau is equal to F by A, right? Okay, and what is strain? So strain epsilon is equal to delta L by L. Increment in length upon original length, that is strain. અને હુક્સ લો શું કહે છે? હુક્સ લો શું, યંગ્સ મોડ્યુલસની ડેફિનેશન શું કહે છે? રેશિયો ઓફ ટેન્સાઇલ ઓર કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ ટુ ધ લોંગિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન. ધીસ ઇઝ લોંગિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેન. ઓકે, લેન્થની અંદર ચેન્જ થાય છે. આઈધર યુ ગીવ ધ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ ઓર યુ ગીવ ધ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ. તમે ખેંચો છો અથવા તો કમ્પ્રેસ કરો છો, લેન્થ કાં તો ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય છે. આઈધર ઇટ કેન એલ માઇનસ ડેલ્ટા, ડિક્રીમેન્ટ પણ થઈ શકે ને કમ્પ્રેસિવ હોય તો. તો આ જે ડેલ્ટા એલ બાય એલ છે, આ સ્ટ્રેઇન કયું છે? લોંગિટ્યુડિનલ સ્ટ્રેઇન. તો યંગ્સ મોડ્યુલસ, હવે તમને ખ્યાલ છે કે સ્ટ્રેસ બાય સ્ટ્રેઇન, સો ટાઉ ડિવાઇડેડ બાય એપ્સાઇલોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ધેટ ઇઝ નોન એઝ યંગ્સ મોડ્યુલસ. યંગ્સ મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી, ટાઉ બાય એપ્સાઇલોન. ઓકે, વોટ ઇઝ ટાઉ? Tau is F by A. What is epsilon? Delta L by L. Okay, so what will be the result? So F into L upon A delta L. So this is Y. Okay, and this is known as Young's modulus of elasticity. Last time, the ratio of tensile or compressive stress to the longitudinal strain is defined as Young's modulus. Okay, એમ ભાઈ હુક્સ લો શું હતો? તો કે stress is directly proportional to strain. So stress is equal to constant into strain. So constant is Young's modulus. Clear થાય છે?
ઓકે, બટ લોંગિટ્યુડિનલ આવી રીતે લોંગિટ્યુડિનલ ફોર્સ લાગતું હોય તો જ અહીંયા આવશે યંગ્સ મોડ્યુલસ. ઓકે ફાઇન. નાઉ determination of Young's modulus of material of wire. Now let's start our original theory. Okay, so what is there? તો અહીંયા એક પોઈન્ટ છે, એક સપોર્ટ છે, અને એ સપોર્ટ છે એના પર સોરી આ સપોર્ટ છે એનાથી બે વાયર છે એ આપણે જોઈન કરેલા છે. આ બંને વાયર સપોર્ટ સાથે. જો this theory you have write on your own, okay, or you can write it from book also, textbook also. Okay, just you have to understand here what is the experiment. So there are two wires with same material, with same length, with same diameter. ક્લિયર થાય છે? તો બંને વાયર અહીંયા કનેક્ટ કરેલા છે. one is connected to A and other is at B. Okay, now one wire is known as reference wire, another is known as experimental wire. Reference wire and experimental wire. At the end of both the wire there is a pan. Okay, at the end of both the wires there is a pan. Okay, a pan ni andar we have to put some weight. Okay, what will we do? What will we do of weight? Okay, let's see. But the pan is to put some weight in it. Okay, so અહીંયા pan છે, બરાબર છે, આની અંદર આપણે કોઈ weight મૂકવાનો છે. Let's say put some initial weight. Okay, so I have put some initial weight. For what? So that this both wire can remain straight. Okay, both wire છે કેવા રહેવા જોઈએ? સ્ટ્રેટ રહેવા જોઈએ. તો સ્ટ્રેટ રહેવા માટે ઇનિશિયલ સમ બંનેમાં સેમ ઇનિશિયલ લોડ છે એ આપણે મૂકેલો છે. ઓકે ફાઇન. One wire, reference wire, is connected with a scale which is meter scale. Okay, that is, let's say centimeter or meter scale, millimeter scale. You know, આપણી જે સ્કેલ છે એ સ્કેલ છે આપણી, નોર્મલ સ્કેલ આવે ને એ છે. Another wire has a pointer at the end of the wire, but this pointer is connected with vernier scale. This scale is vernier scale. So this is normal scale, this is vernier scale. For what? Because જોઈએ આપણે શા માટે છે, but pointer has a attached scale which is vernier scale. Fine. Okay, now what will we do? See, this both wire has same temperature coefficient. Okay, temperature coefficient આપણે આગળ ભણવાના છીએ. But what is that? If let's say the room temperature rises, and you all know that temperature can affect the material. Okay, if temperature rises the material will elongate. ઓકે, એની લેન્થ થોડી વધી જાય છે. લાઈક રેલ છે, તો રેલના જે પટરીસ છે એની લેન્થ વધે ને, હે ને, સમરની અંદર. તો ધીસ બોથ વાયર હેઝ સેમ મટીરિયલ, એન્ડ ઇફ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ રાઇઝિસ દેન ઇલોંગેશન ઇન બોથ ધ વાયર ઇઝ સેમ. ઓકે, તો બંનેનું ઇલોંગેશન સેમ હશે તો કોઈ ફરક પડશે નહીં એક્સપેરિમેન્ટમાં. હવે આપણે શું કરવું છે? લેટ્સ પુટ અનધર વેટ. ધીસ બોથ આર ઇનિશિયલ લોડ for supporting the wire, or so that this wire can remain straight. But now let me put some load here. Okay, એક લોડ આની અંદર મૂક્યું. શેની અંદર? એક્સપેરિમેન્ટલ વાયરની અંદર મૂક્યું લોડ. So the length of this wire will increase. Okay, અહીંયા લોડ નથી મૂક્યું, આ તો બસ okay stop. This is reference wire. Put some load here. So length will increase. Okay, but that increment in length is very very small. Okay, you cannot say millimeter or મીટર સ્કેલ. ઓકે, અહીંયા એવું નથી કે એક લોડ મૂકશું તો સીધું 1 સેન્ટીમીટર લેન્થ વધી જશે, એવું કશું થવાનું નથી. જસ્ટ એક લોડ મૂકે તો સહેજ અમથી લેન્થ વધશે, તો એ લેન્થ બહુ માઇક્રો લેવલે વધશે. ઓકે, સો this vernier scale is attached over here so that we can clearly measure the increment of the experimental wire, increment in length of the experimental wire. Okay, now put another weight. Measure the increment in length. Put another weight. Measure the increment in length. કઈ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, તો અહીંયા આપણે વેઇટ મૂકતા જઈએ છીએ અને આનું જે વાયરનું જે ઇન્ક્રીમેન્ટ છે એ મેઝર કરતા જઈએ છીએ. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સે ફોર સમ વેઇટ, કોઈ એક ફિક્સ વેઇટ માટે આનું ઇન્ક્રીમેન્ટ છે, લેટ્સ સે ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇઝ ડેલ્ટા એલ. ડેલ્ટા એલ જેટલું ઇન્ક્રીમેન્ટ છે. ઓર સો તો આનો યંગ મોડ્યુલસ કઈ રીતે મળશે? સો એલ ઇઝ ધ ઓરિજિનલ લેન્થ ઓફ ધ વાયર. Okay, F is the force which we have put over here. અહીંયા આપણે વેઇટ મૂક્યું કે નહીં, તો વેઇટ કેટલું હશે? તો કે mg.
હે ને વેઇટ કેટલું હશે mg વેઇટ હશે તો કે f is equal to mg. l ઇનિશિયલ લેન્થ ખ્યાલ છે આપણને ઓકે વી નો we can measure. Okay, now what is delta L? After putting this weight, the increment in length delta L, we have measured it from vernier scale. Vernier scale પરથી આપણે measure કરી લીધું increment in length, so we have delta L. And what is the A? A is the cross section area of the wire. Cross section area of the wire. ઓકે તો આ વાયર છે એનો ક્રોસ સેક્શન એરિયા છે એ મેઝર કરી શકાય. ઓકે કેવી રીતે? તો અહીં રેડિયસ મેઝર કરો. લેટ્સ સે રેડિયસ. ઓકે તો રેડિયસ r છે વાયરની મેઝર થાય ને રેડિયસ મેઝર થઈ શકે. ઓકે ચલો r. સો a will be, so what will be a? A will be pi r square. This is the cross section area. So y is equal to f into L upon pi r square into delta L. So this is the final equation for Young's modulus. F we know mg, L original length, pi r square, r is the radius of the wire, and delta L is the increment. Okay, increment we can measure from vernier scale. So this is the experiment, determination of Young's modulus of material of a wire. આ experiment છે. Okay, 2 का 3 માર્ક્સ માં પૂછાઈ શકે. So can you write this theory on your own? સાયન્સની અંદર એક્ઝેક્ટ બુકની અંદર લખ્યું છે એ લખવાનું જરૂર નથી. યુ કેન ડિસ્ક્રાઇબ ઓન યોર ઓન. ઓકે યુ કેન ડિસ્ક્રાઇબ યોર સેલ્ફ, બટ યસ ધીસ શુડ બી પરફેક્ટ. જે કેલ્ક્યુલેશન છે, જે મેઇન પોઈન્ટ છે, જે મેજર પોઈન્ટ છે, that should be exact. Okay, then nobody can cut your mark. Okay, so you can write here, this is reference wire, this is experimental wire. Reference wire is connected with meter scale, experimental wire is connected with pointer, which is connected with vernier scale. Okay, both at the end both wire are connected with a pan in which we have to put some weight. Okay, so initial there is some weight in both the pans, so this wire can remain straight. Okay, now if the temperature increases, the elongation in both the wire are same. Okay, now put some weight in the experimental wire. Okay, measure from vernier scale, put some weight. Okay, measure the increment in length delta L. Okay, now this is the equation for Young's modulus. FL by A delta L. A is the pi r square, r is the radius of the wire cross section. Okay, so A is the pi r square, and put over here, this is the equation. All the value you can get from experiment. That's all. Okay, ચલો એક્સપેરિમેન્ટ પૂરો થાય છે અહીંયા. જોઈ લો એકવાર. Okay, if you think this is necessary, then you can write this. Okay, otherwise you can understand this. Okay, and you can write it from your textbook or some reference book. Reference book ની અંદર સારી થિયરી આપી હોય તો એમાંથી ડાયરેક્ટ લખો, હે ને, પરફેક્ટ લખો. ઓકે, તો આખી થિયરી મેં અહીંયા લખેલી નથી. ઓકે, because I think you will write it on your own. ચલો લખો ઝડપથી. Okay, so next is shear modulus. What is shear stress? You know? Okay, let's say last lecture ની અંદર આપણે define કર્યું હશે. Suppose if I give force like this way, this is tensile stress. Okay, but let's say if I give force like this way, અહીંયાથી હું આમ ફોર્સ આપું છું અને નીચેથી હું આમ ફોર્સ આપું છું, આમ like this way. Okay, નીચેથી આ સાઈડ, ઉપરથી આ સાઈડ. તો ઇમેજિન કરો કે અહીંયાથી કપાઈ જશે આમ, હે ને. કોઈક વસ્તુને હું કાપવાની ટ્રાય કરું છું, હે ને. લેટ્સ સે આવી રીતે આવી રીતે આને આમ ફોર્સ આપું છું અને આમ ફોર્સ આપું છું અને આને આમ. તો આવી રીતે હું ચીરવાની ટ્રાય કરું છું, હે. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટીયર, અને ફાડવાની ટ્રાય કરું છું, હે ને. આવી રીતે ખેંચવાની ટ્રાય નથી કરતો અને ચીરવાની ટ્રાય કરું છું. લેટ્સ સે કોઈ પેજ છે. ઓકે, આ પેજ છે એને તમે અહીંયા એક ફોર્સ આપો આ સાઈડ અને અહીંયા બીજું ફોર્સ આપો આ સાઈડ, ફાટશે. ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ફોર્સ ઇઝ નોન એઝ શિયર ફોર્સ, એન્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રેસ ઇઝ નોન એઝ શિયર સ્ટ્રેસ. ઓકે, તો ડિફરન્સ ખ્યાલ આવ્યો, ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ એન્ડ શિયર સ્ટ્રેસ. ઓકે, તો જો ઇક્વેશન એવરીવેર ઇક્વેશન ઇઝ F by A, બટ ઇન ધીસ કન્ડિશન it is tensile and A is the area of cross section, and in this condition
then also F is different. Okay, એક F છે એ આ સાઈડ લાગે છે અને એક F છે આ સાઈડ લાગે છે અને A is the area of cross section. તો shear stress. So what is shear modulus? Like Young modulus was a constant. તો Young modulus શું હતો? Stress upon strain હતો. Same shear modulus is also stress upon strain. Shearing stress upon shearing strain. Simple. Shearing stress upon shearing stress. Okay. And this is also called modulus of rigidity. You can say it shear modulus or you can say it modulus of rigidity. Okay, here it is modulus of rigidity. બંને નામ સેમ જ છે. Okay, ચલો. So what is that? The ratio of shearing stress to corresponding shearing strain is called shear modulus of material, also called modulus of rigidity. Clear? Shearing stress upon shearing strain. Okay, what is shearing stress? F by A. And what is shearing strain? તમને યાદ હશે. ચાલો, let me memorize you. સપોઝ આવી રીતે કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે, તમે આવી રીતે ફોર્સ આપો છો એક આ સાઈડ અને બીજો ફોર્સ અહીં આપો છો. So this is F, is both force. તો આ જે છે આની પોઝિશન કેવી થઈ જશે? તમે ખેંચશો તો it will become like this. તો થઈ જશે, વળી જશે ને. કોઈ ભૂંગળી છે, તમે રીતે ફોર્સ આપો તો વળી જશે. તો this distance is known as delta x. Remember this? Okay. And this angle is known as theta. This is the length. This is the length of the cylinder. Okay. And the length is L. So what was that? So shearing strain. What was shearing strain? Delta x upon L. Delta x. Shearing strain was delta x upon L. યાદ આવે છે ને? આપેલ આપણે ભણેલા છીએ આ વસ્તુ ને, યાદ કરજો. shearing strain. So shearing strain is delta x upon L. This is the delta x. Original position માંથી જેટલું ડિફ્લેક્શન થયું delta x, and this is the length delta x upon L. You can write like this also. Let's say tan theta. Tan theta will be delta x upon L. Let's say this is the triangle. See the triangle? Delta x upon L. We can write it like this also. Tan theta is equal to delta L by x. So delta x by L. Okay. So shearing strain is delta x by L. Tan theta is delta x by L. So this is tan theta. So tan theta is shearing strain. Shearing strain is tan theta છે. એ ખ્યાલ આવે છે? Because this one is equal to delta x by L. Tan theta is equal to delta x by L. So shearing strain is equal to tan theta. Write like this way. Shearing stress F by A. Shearing strain delta x by L. Okay. L will come over here. A will come over here. FL upon A delta x. This is the first equation. Second, suppose આ બધી વેલ્યુ ના આપેલું હોય, L ના આપેલું હોય, delta x ના આપેલું હોય અને તમને થીટા આપેલું હોય, કોઈ સમ્સની અંદર થીટા આપેલું હોય. Now don't put this equation. Okay, what will we do? So delta x by L ની જગ્યાએ શું લખશું આપણે? tan theta લખશું. શું લખશું? તો કે F by A upon tan theta. So F by A tan theta. This is also modulus of rigidity. Okay, and this is also modulus of rigidity. Now tan theta we can write here theta also if theta is very small. So we have three equations. બધા સેમ જ છે. First is FL by A delta x. Second is F by A tan theta. Third is F by A theta if theta is very small. This is known as the shear modulus G, or we can say it, we can also call it modulus of rigidity. Okay, G. Clear થાય છે? Okay, ચલો, fine. Now let's say bulk modulus. Okay, આ ક્લિયર થઈ ગયું છે. ઓકે, હું સમજુ છું. Bulk modulus. What is that? So the ratio of hydraulic stress to corresponding hydraulic strain is called bulk modulus. ચલો, ત્રીજો મોડ્યુલસ આવ્યો. પહેલો યંગ આવ્યો, બીજું શિયર મોડ્યુલસ અને ત્રીજું બલ્ક મોડ્યુલસ. નાવ હવે ડિફોર્મેશન, પહેલું ડિફોર્મેશન લોંગિટ્યુડિનલ હતું યંગ્સ મોડ્યુલસમાં. બીજું ડિફોર્મેશન કેવું હતું? શેપનું ડિફોર્મેશન હતું. ઓકે, કોઈનો તમે શેપ ચેન્જ કરો. અને ત્રીજું ડિફોર્મેશન છે બલ્ક મોડ્યુલસ. લેટ્સ સે આપણે એક એવું એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું કે કોઈ એક બીકર છે, એની કન્ટેનર છે જેની અંદર કોઈ લિક્વિડ ભરેલું છે અને એની અંદર તમે કોઈ એક સ્ફિયર એન્ટર કરો તો સ્ફિયર ઉપર ચારે બાજુથી ફોર્સ લાગશે. ઓકે, સો ધ ફોર્સ વિલ એક્ટ along the sphere. Everywhere the force is same. So let's say this is the container. It has the liquid
and we put some sphere over here. So everywhere the force will act. Okay, and you all know force per unit area is pressure. Okay, so because of this force, this will contract like this way. चलो आनो shape change थयो. Sorry, shape change નથી થયો, size change થઈ. Sorry, કેટલી change થઈ? This much size. Original size કેટલી હતી? V. કેટલી change, કેટલી decrease થઈ? Delta V. કેટલી decrease થઈ? Delta V થઈ. So delta V is upon V, that is volumetric strain. This is also strain. Okay, delta L upon L. This is strain, but this is longitudinal strain, and this is also strain. And in the length change upon original length, and in the volume change upon original volume, that is known as volumetric strain. Volumetric strain. So everywhere, what is the modulus? Stress upon strain, stress upon strain. So here it is also bulk modulus, stress upon strain. Volume stress upon volume strain. Simple. અહીંયા કેમ shearing stress upon shearing strain છે? તો અહીંયા શું આવવું જોઈએ? Volume stress upon volume strain. Volume stress is known as hydraulic stress. Volumetric stress છે ને, જે આજે સ્ટ્રેસ છે ને શું કહેવામાં આવે? હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રેસ. એન્ડ આજે છે ડેલ્ટા V બાય V. વોલ્યુમ ચેન્જ થયું તો ડેલ્ટા V બાય V એને શું કહેવાય? હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રેઇન કહેવાય. So the ratio of hydraulic stress to corresponding hydraulic strain is called bulk modulus. What is hydraulic stress? It is pressure. Force upon area. Force upon area is pressure. Okay, simple. So this is pressure. Delta V by V is volumetric strain or hydraulic strain. Why minus? Because if we increase the pressure, then volume will decrease. So volume, so delta V will be negative. V decrease થાય તો delta V કેવો હોય? What is delta V? Delta V is V2 minus V1. And this is original volume V1. Okay, this is original volume V1. Delta V, V2 minus V1. V2 will be less, V1 will be higher. So delta, this will be negative. તો એ નેગેટિવ આવશે. ડેલ્ટા V will be negative, અને એને પોઝિટિવ કરવા માટે અહીંયા માઇનસ મૂકેલું છે. એટલે બલ્ક મોડ્યુલસ ઇઝ નોટ માઇનસ, બલ્ક મોડ્યુલસ ઇઝ પ્લસ, ઇઝ પોઝિટિવ. But delta V is negative because volume is decreasing. And to compensate the negative sign, we have to put here another negative sign. So minus minus will be plus. So delta V is negative and put here negative. So minus minus will be plus. So bulk modulus is positive. So minus P upon delta V by V. This is called bulk modulus. Clear? Hydraulic stress upon hydraulic strain. What is the unit? What is the unit? Unit, see, this has no unit. P, pressure has unit Pascal. So bulk modulus to unit શું થશે? Pascal. Clear થાય છે? Simple, very simple. Okay, chalo. Now the reciprocal of the bulk modulus is called compressibility. What is compressibility? Reciprocal of bulk modulus. આ યાદ રાખવાનું છે, હે ને? Definition. Reciprocal of bulk modulus is known as compressibility. So B is equal to minus delta V by E છે એ અપ આવ્યું, અને P છે denominator minus delta V by V into upon P. Okay. So what is the unit of compressibility? Pascal inverse. Pascal inverse. Simple. Okay. So that's all for today. આટલું યાદ કરી લો તમે. જોઈ લો એકવાર ઝડપથી, લખી લો ઝડપથી એવું લાગે તો. Okay, this is the extra. Okay, if you don't want to draw this, don't draw this. ખાલી સમજાવવા માટે આપેલું છે. Write this much. Okay, જે લખી નાખો, પોઝ કરીને લખો. ઓકે, તો આજના લેક્ચર માટે આટલું તમે યાદ રાખજો. ઓકે, અને મેમરાઇઝ કરો, બરાબર છે? બરાબર યાદ કરો, અને એવું લાગે તો લેક્ચર રિપીટ કરો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછા નવા કન્સેપ્ટ સાથે આપણે મળીશું. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ.